So we are talking about assessment. Sir, we have classified the assessment into two categories. Number one, assessment done by the assessee and assessment done by the department. Assessee will do two types of assessment. Number one, self-assessment under section 59, provisional assessment under section 60. Department will do three types of assessment. Department மூணு type of assessment பண்ணுவாங்க. If the assessee is a cooperating assessee, if the assessee is a non-cooperating assessee, if the assessee is a fraud assessee. If the assessee is a cooperating assessee, the PO will do scrutiny of returns under section 61. If the assessee is a non-cooperating assessee, PO will do assessment either under section 62 or 63 as the case may be. 62 assessment of non-filers of return. 63 if the assessee is a fraud assessee, the PO will do summary assessment under section 64. So we all understood that scrutiny of returns is a 5-step approach. Step number 1, applicability. Step number 2, issue of notice. Step number 3, reply to the notice. Step number 4, explanation found acceptable. Step number 5, explanation not found acceptable. Sir, if the explanation is not found acceptable, there are 3 course of action for the PO. Number 1, audit by tax authority under section 65, special audit under section 66, inspection, search and seizure under section 67. Right? Yes, sir. Whether it is 65 or 66 or 67, all will lead to 73/74, 73/74, 73/74. This is the destination. Correct? Yes, sir. In between 65 to 73/74 or 66 to 73/74, 67 to 73/74, the proper officer will take help of how many section? 4 section. Arrest under section 69, summons under section 70, access to business premises under section 71, and assist the proper officer under section 72. Right? Yes, sir. After taking the help of this 4 section, he will be completing the 73/74. So if you see, we started from section 59. 59 is self-assessment. Section 60, provisional assessment. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 is also an inspection of goods in movement. Inspection of goods in movement. 69, 70, 71, 72, 73/74. Actually, with this part number 1 comes to an end. Sir, our part number 2, my dear lovable students, sir, is the adjudication order or demand order or order in original. These are the 3 names we have to technically use: adjudication order or demand order or order in original. Sir, this can be passed either 73 or section 76 or section 77. Right? Yes, sir. 73 or 74 based upon the, sir, what of the assessee? Nature of the assessee. If the assessee is a fraud case, 74. If the assessee is a non-fraud case, 73. Paka? Yes, sir. Yes, sir. In order to pass 73 or 74, the proper officer will take the help of section 75. Determination of tax. Whereas, in order to pass an order under section 76, PO will pass the help of 76 because it is a complete package.
Sir, there is no time limit to issue show cause notice under section 76. Whereas, there is time limit to, sir, pass the adjudication order which is 1 year. Whereas section 77, Mati, correcta? Yes, sir. Instead of collecting IGST, if you collect CGST or SGST, or instead of collecting CGST or SGST, if you collect IGST, provisions of section 77 will be applicable and 77 will be completing with the help of 77 because it is a complete package, right? Yes, so this is our part number 2 is all about. So after our part number 2, in our hand, my dear lovable students, either we will be having this adjudication order which is 73 subsection 9 or 74 subsection 9 or section 76 subsection 6 or 62 or 63 or 64. With this adjudication order, you are supposed to make the payment within a period of 3 months. If you are making the payment within a period of 3 months, then no recovery proceedings will be initiated. But if you are not making the payment within 3 months, then recovery proceedings will be initiated under section 78. Sir, recovery, RECOVERY, recovery 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That is what? 8. 78 recovery proceedings, correct? Yes, sir. 79, we are having 9 modes of recovery. Are you all really with me? Yes, sir. What is section 80? Payment of tax in installment. Actually, section 81 and 82 are procedural section, which is saying that transfer of property to be treated as void in certain cases. And 82 is tax should be first charged on the, we know that 1 plus 2 is equal to 3, which is 83, provisional attachment for 1 year. Are you really with me? Yes, sir. And continuation of validation of proceedings under section 84 is what the recovery proceedings is all about. Then if you come to the part number 4, my dear lovable students, we understood that after passing an adjudication order within 3 months, if they have not paid the amount due or the demand, then recovery proceedings will be initiating. Question arises on whom recovery proceedings has to be initiated. Who is the person liable to pay tax, correct? Yes, sir. That is answered by section 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 and 94. What is section 85? Transfer of business. 86, principal and agent. 87, amalgamation and demerger. 88, liquidation of companies. 89, director of a private limited company. 90s, 91 are GTA, which is guardian, trustee or agent. 92 is court of ward, and 93 debtor, and 94 other cases. Are you really with me? Yes, sir. This is where we are standing with the assessment procedure, my dear lovable students. And sir, coming to this point, the assessee has to do 2 types of assessment. Number 1, self-assessment under section 59 or provisional assessment under section 60. If he knows everything, he will be traveling through section 59, which is that, and he will be furnishing the return under section 39. Correct? Yes, sir. But if he is having doubt regarding the value of supply or the rate of tax, he can knock the doors of the proper officer. Under section 60, which is provisional assessment, which is a 6-step approach. Yes, sir. Step number 1, applicability. Step number 2, execution of bond. Step number 3, final assessment within ANM as. Step number 4, interest payable at 18%. Step number 5, and the last step. So if the assessee is unaware of value of supply,
he can travel through section 60 and he can complete the assessment. Yes, sir? Yes, sir. I am the assessee. Hello, sir. Yes, sir. I don't know value of supply. I don't know rate of tax. The alternative available in the Act is section 60 provisional assessment. I have to go and knock the doors of. But I am not in good touch with the proper officer. I am thinking that proper officer may harass me. Proper officer may, hello sir, may not cooperate with me. I don't have much trust with the proper officer. He may, sir, not correctly say the value. He may pass the final assessment order within a remasam. He may extend that to 8 more months. 6 more months. Or he may extend that to further 4 years. Because of any reason, I am not happy with the proper officer. I am not happy with the proper officer. Sir, I don't know value of supply or I don't know what of tax. Rate of tax. Hello, sir. Yes, sir. I am, sir, I want to know all those things, but I am not happy with the what officer? Proper officer. So I don't want to step in under section 60, but I don't know value of supply or N of tax. So the alternative available under the GST Act is advance ruling. In a ruling, don't go and knock the door of an officer, proper officer. You go and knock the door of section 95, advance ruling. Authority for advance ruling. In a ruling? So there you can take a U-turn. Hello sir. Yes, sir. If you don't know the value of supply, you don't know the rate of tax. Hello. Yes, sir. Sir, instead of going and knocking before the N officer, go to a separate authority called as authority of advance ruling, and you can go and ask advance ruling. In a ruling? Section 95 is talking about advance ruling. Section 95 is talking about Advance ruling. what is advance ruling அப்படிங்கிறது section 95 ல சொல்றாங்க. Section 96, sir, authority for advance ruling. Section 96, Authority for advance ruling. sir, to pronounce that advance ruling there should be some body, yeah. Yes, sir. That body is called as authority for advance ruling. சொல்லுங்க. Authority for advance ruling. 97, 7 questions. 97. 7 questions. That's why it is 97. 7 questions. சொல்லு. 7 questions. You can go and ask to the inner ruling. One of the question before the PO, only 2 questions can be asked. Yes, sir. If you don't know the end of supply and the rate of tax, go and knock the door of the proper officer under section 60. Hello? Yes, sir. But whereas here, sir, you can ask how many questions? 7 questions. How many questions? 7 questions. Once you ask 7 questions to the authority for advance ruling, they will follow 8-step approach. They will follow. That's what 98 is all about. Section 98 is 8-step approach. 98 is 8-step approach. So what is 95? Advance ruling. 96, Authority for advance ruling. 97, 7 questions. 98, 8-step approach. 99, appellate authority for advance ruling. Tell me. If you don't like the ruling of the lower body, that is authority for advance ruling, against the order of the authority for advance ruling, you can go and challenge in the appellate authority for advance ruling. சொல்லுங்க. Appellate authority for advance ruling. 100, appeal to advance ruling. சொல்லுங்க. Appeal to advance ruling. Appeal to advance ruling. Appeal to advance ruling. Order of appellate authority. Order of appellate authority. After they pass the order, rectification of advance ruling. Rectification of advance ruling. Applicability of advance ruling. Applicability of advance ruling. Advance ruling void in certain cases. Advance ruling void in certain cases. Powers of Powers of authority and appellate authority. authority and appellate authority. Procedure of Procedure of authority and appellate authority. authority and appellate authority. So we have to talk about section 95. What is advance ruling, right? Yes, sir. Advance ruling are decisions. Advance ruling are Decisions. pronounced by the AAR. Pronounced by the AAR. Who is AAR? Authority for advance ruling.
or AAAR யார் அது 2A யாருக்கு on matters or questions specified under 97 subsection 2. Which are the 7 questions? Yes, sir. Which are the 7 questions. You ask me how many questions? 7 questions. I will answer you the questions, correct? Yes, sir. Or if you don't like the answer pronounced by the authority for ruling, you can go and challenge before the appellate authority for advance ruling. That's what 100 subsection 1. 100 Subsection 1. in relation to a supply being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. So advance ruling means decision. Advance ruling means Decision. pronounced by AAR, pronounced by or AAR to yarke on matters or questions specified under 97 subsection 2 or 100 subsection 1 in relation to a supply being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. Paathu padi 3 times. Ready? 1 2 3 sir. Advance rulings are decision pronounced by the AAR or AAAR to an applicant on a matters or on question specified under section 97 subsection 2 or 100 subsection 1 in relation to supply being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. Second time padi alaga. Decisions pronounced by the AAR or AAAR to an applicant on matters or on questions specified under section 97 subsection 2 or 100 subsection 1 in relation to a supply being undertaken or proposed to be undertaken. Last time padi. Advance rulings are decisions pronounced by the AAR or AAAR to an applicant on matters or on questions specified in section 97 subsection 2 or 100 subsection 1 in relation to a supply being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. So advance ruling are decision. Advance ruling are Decision. taken by, given by two people, either AAR or AAAR on the matters or questions specified under section 97 subsection 2 or 100 subsection 1 in relation to a supply being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant. Who is that applicant, sir? Sir, any person who is registered. So registered person என்னவா இருக்கலாம்? Or desirous of obtaining registration under this act. இந்த ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. ஆனா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமா? தெரியலையே. வா வந்து கேளு, பதில் சொல்றேன். Are you really with me? Yes, sir. So that is one of the 7 question under section N7. 97. Are you really with me? Yes, sir. Next one. Sir, there are 2 bodies are there. 96 which is AAR and 99 which is AAAR. These are the 2 bodies. Number 1, 96 AAR, 99 AAAR. These are the 2 bodies. Yes, sir. Yes, sir. Varaja, 96 is AAR, authority for enrolling. Advance ruling. AAR constituted provisions of a SGST Act or UTGST Act. That means every state has to constitute a body. That means it is not central wise, it is state wise. Anyways, State-wise. Tamil Nadu should have AAR, Kerala should have AAR, Karnataka should have AAR. They have to constitute their AAR based on the state. Are you all really with me? Yes, sir. And shall be deemed to be the authority for enrolling advance ruling in respect of that state or union territory. If the Tamil Nadu government constitute a body as AAR, hello sir, Yes, sir. then that body will be treated as AAR for the purpose of section 95. So it is not the duty of the central government to constitute the AAR. So the state has to constitute AAR for the purpose of section 96. Okay? Yes, sir. Next one. AAR, Act
appellate authority for inner ruling. Appellate authority for advance ruling constitute under the provisions of GST Act or INA Act. Even the state themselves has to create another body called as AAR, Appellate Authority for Advance Ruling. Right? Yes, sir. So first you have to go and knock the doors of AAR. They will pronounce a judgment. They will Pronounce the judgment. if you don't like that judgment, if you are feeling that this is not the way in which the judgment should come, I am not liable for registration, but AAR is saying that I am liable for registration. Don't worry. Against the order of AAR, go and knock the doors of AAR under section 99. Constituted under section 99. So shall be deemed to be the appellate authority for inner ruling in respect of that state or inner territory. So both AAR and AAR are state concept and not clarity. Yes, sir. What is 95? It are decisions pronounced either by the or on the 7th question asked under section 97 subsection 2 or in relation to a supply which is undertaken or proposed to be undertaken by an applicant. Who is that applicant? Either a registered person or person desirous of obtaining a clarity. Yes, sir. Next one, every state has to constitute a body called as under section and AAR under section 99. Perfect. First you have to go and knock the door of. If you don't like, go to the sir constituted under Section 99. section 99. I am coming to section 97. Questions for which dash can be sought. Sir, as per section 97 subsection 1, application for inner ruling. இப்பதான் நம்ம ஒரு பாடி கான்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல, எந்த செக்ஷன்ல? 96ல. அந்த 96ல சொன்ன AARல போய் கதவை தட்டு. கதவை தட்டுற செக்ஷன் தான் 97 subsection 1. அப்ளிகேஷன் போடணும். An applicant, you know who's an applicant? You know who's an applicant? Yes, sir. Desirous of obtaining inner ruling may make an application in such form and in such manner as may be prescribed, accompanied by a fees of 5,000. அப்ப CGST Actல 5,000. Correct? அப்ப equivalent fees will be there in SGST also. So totally 10,000 will be the fees to knock the doors of stating the question on which advance ruling is sought. So advance ruling நம்ம கிட்ட வந்து டவுட் இருக்கா, உனக்கு டவுட் இருக்கா, நீ கேளு அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. If the applicant desires to obtain inner ruling, they have to go and knock the doors of AAR under section 97 subsection 1. Paka. Yes, sir. Once you file, you can file only for 7 questions, which is what? 97 subsection 2. Question for which NA can be sought. Number 1, determination of time and value of supply. In the value of supply, in section 16, PO kita poi kete. If you don't know the end of supply, if you don't know the end of tax, rate of tax ஒத்துக்கிறனி appreciate பண்ற அங்க போய் கேட்கணும் கூச்சமா இருக்குனா இங்க வா are you really with me அங்க ஃப்ரீயா கேளு இங்க 10,000 கொடுத்து கேளு appreciate பண்றனி yes sir determination of what and what of supply registration where applicant is required to be an or not sir classification of any goods or services or both I am having doubt in schedule 2. At the time of taking schedule 2, I have not attended the class, I took leave. Whether this activity or transaction is a supply of goods or supply of services. Sir, applicability of a NA issued. So many notification, morning, afternoon, evening, they are issuing. Whether this particular notification is applicable to me or not. Paka. Yes, sir. Admissibility of input tax credit, whether this is a blocked credit or eligible credit for me, I am having confusion. Yes, sir. Sir, liability to pay tax,
determination of the liability to pay tax, whether it is FCM, RCM, ECM, whether I am liable to pay the tax. Hello, sir? Yes, sir. Sir, supply or not, my primary question. Whether any particular thing done by the applicant amount to N or not. அப்ப எனக்கு section 7லயே என்ன இருக்கு? Doubt இருக்கு. Are you all really with me? So you have to go and ask determination. சொல்லு. Registration. Classification. Notification. ITC. Liability to pay tax. Supply or not. So you are going to ask how many questions? 7 questions before the A. What are 7 questions? Determination, registration, classification, notification, ITC. Paka? Yes, sir. Sir, my dear lovable students, உனக்கு டவுட் இருக்கு. என்ன டவுட் இருக்குன்னா, உன்னோட சப்ளையா இல்லையான்னு டவுட் இருக்கு, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணுமா வேணாமான்னு டவுட் இருக்கு, இது சப்ளை ஆகுமான்னு டவுட் இருக்கு, நோட்டிபிகேஷன் அப்ளை ஆகுமா இல்லையான்னு டவுட் இருக்கு, ஐடிசி அப்ளை எடுக்கலாமா வேணாமான்னு டவுட் இருக்கு. கரெக்டா? இந்த டவுட் எல்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணி அசஸ்மெண்ட் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கேட்பையா இல்ல ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடி கேட்பையா? அப்ப ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே கிளியர் பண்ணி நீ டவுட் கேக்குறேனா இன்னும் அசஸ்மெண்ட் முடியலன்னு மீனிங். அசஸ்மெண்ட் முடியலனா சார் the proper officer has not uploaded சார் GST DRC 07 இன்னும் என்ன பண்ணலன்னு மீனிங். இனிமே தான் என்ன பண்ண போறாரு. Are you really with me? எது அப்லோட் ஆவல இன்னும்? DRC. D stands for R stands for C stands for இது மூணு இன்னும் அப்லோட் ஆவல. அதுக்கு முன்னாடி கேக்குற நீ அப்லோட் ஆச்சா ஆவலையா? ஆகல. nil இன்னும் அப்லோட் ஆவல. N stands for I stands for L stands for because after this only you will clarify the doubt, you will file the return, then 61 will be proceeding. They will ask the question, I will answer, satisfy, not satisfy, 65, 60, 67, 73 or 74. Are you really with me? Yes, sir. At that time only what will come? DRC will come. Till that what will not come? DRC. So now DRC will be nil. Yes or no? Yes, sir. Are you really with me? Yes, sir. D stands for liable to pay tax. Repeat once again. Liability to pay tax for what all this you are doing? சப்ளையே இல்லைனா 7-1 விடலைனா பஞ்சாயத்து இல்லையே. 7-1 விடலைனா பின்ன சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் போத். பின்ன டைம் ஆஃப் சப்ளை, பின்ன சார் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. Are you really with me? Yes, sir. சொல்லு. ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். நம்பர் 1. Perfect? Yes, sir. My dear lovable students, this AAR or AAAR will be constituted under 96 or 99 as a right? Yes, sir. By whom? Under the respective state, whether both or one body. Whether both or one body. Both the bodies will be under the state. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Not under the central. That is why place of supply is not there in the 7th question. Because interstate related question, you don't come and ask. It's an intrastate matter. That is why time of supply irukku, value of supply irukku. Place of supply illa. Illa na. Place of supply is a interstate matter. Don't come and ask to us. Perfect clear? Yes, sir. Printing mistake nanisrada. Sir, that has to be highlighted, my dear lovable students. That's why only time and value of supply is there, whereas place of supply is not there. 7 question can be answered. Are you all ready with me? Yes, sir. I'll be discussing so much logic. Only logic. Once you start understanding, this is the easiest and the brilliant area of assessment. Wow. What is 95? What is 96? What is 97? What is 98? What is 99?
What is 100? Right. அங்க நிறுத்திக்கோ. ஏன்னா அதுக்கு மேல உனக்கு வராது. அது வரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் வரும். ஏன்னா இதுவரைக்கும் நீ கான்செப்சுவலி கேட்டிருக்க, அதனால தான். There are how many questions? 7 questions. What are 7 questions? Perfect clear? Shall I proceed? Yes, sir. So AAR cannot take issue relating to end of supply and transaction in export because it's an industry. Yes, sir. Liability to deduct TDS 51, 52 question don't come and ask. Because on the 7 question la dilla. Yes, sir. Yes, sir. Recipient of goods or service cannot apply for ruling. Supplier can go and ask, not the recipient. Are you really with me? Yes, sir. I'm coming to section 98. Why, sir? What is section 95? Advance ruling. That's the decision. Yeah. Yes, sir. What is 96? Authority. That's a body. Yeah. Yes, sir. What is 97? 7 questions. Correct? Yes, sir. What is 98? Age of approach. Now you have asked a question before yaar munadi. இப்போ AAR will do எத்தனை step approach? Step number 1, call for records. இங்க வா, ராரா சரசுக்கு ராரா கூப்பிடுவோம். என்ன for record? என்ன for record? On receipt of application, the AAR shall forward a copy to the NA officer and call upon him to furnish the relevant records, and such records as soon as possible be returned to NA officer. அப்போ AAR ஒரு ஆபீசர் இருப்பார் இல்லையா? உனக்கு பார்த்துட்டு தெரியுதா இல்லையா? எஸ் சார். இந்த ஏஏஆர்ல இருக்கிற ஆபீசர் எங்க இருக்கிற நார்மல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற ஆபீசர் கிட்ட ரெக்கார்ட்ஸ் கேட்பார். இந்த மாதிரி ஒரு அசசி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன்ல ஃபைல் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு. அவர் ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனா இருந்தா அவரோட ஃபைல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கும். அவரை பத்தி சொல்ல, எப்படி அவரு இது என்ன கரெக்டா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றாரா இல்லையா, அவரோட பேக்ரவுண்ட் பத்தி பேசு. அப்ப ராரா சரசுக்கு சார். ஸ்டெப் நம்பர் 2 இங்க வா. அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட். ரெண்டு ஆக்ஷன் காட்டு. என்ன Accept or reject. சொல்லு. Accept or reject. ராரா இல்ல, கால் ஃபார் ரெக்கார்ட்ஸ். வாட் இஸ் ஸ்டெப் நம்பர் 1? ஸ்டெப் நம்பர் 2, sir, AAR may after examining the application and records, application யார் தருவா? applicant. records எங்கிருந்து? officer. and hearing the applicant and the end officer. that means AAR is a neutral body between யாருக்கும் யாருக்கும் இடையில. either admit or reject the application. புரியுதா? rejection only after giving opportunity of being heard and reasons. application not to be allowed in என்ன cases or already என்ன matter. if anything is pending before the proper officer, அங்கிருந்து அப்படியே விட்டு ஓடி வரக்கூடாது. நான் போறேன், யாருக்கு எனக்கு வேணாம், நீ வேணாம், நான் போறேன் அப்படின்னு வரக்கூடாது. ஆர் ஆல்ரெடி அங்க என்ன மேட்டர் டிசைட் ஆன மேட்டர் அங்க ஆல்ரெடி சொல்லி இருக்காங்க, அது சப்ளை தான். இருந்தாலும் எங்கிட்ட வந்து நீ எங்கிட்ட கேட்டா நான் சப்ளை இல்லைன்னு சொல்லுவேன். எங்க உள்ளுக்குள்ளே நாங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும், நாங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டோம். So what is step number 1? Call for records. What is step number 2? Step number 3, communication. சொல்லு பார்க்கலாம். of the dash or dash. a copy of every order made shall be sent to the யாருக்கு and the end officer. So what is step number 1? Call for records. What is step number 2? What is step number 3? Step number 4, pronouncement of ruling. சொல்லு. pronouncement of ruling. சொல்லு. அது சொல்லணும் இல்லையா, அந்த ஆன்சர் சொல்லணும் இல்லையா? where application is admitted. கண்டிப்பா ரிஜெக்ட் பண்ண ஆன்சர் சொல்ல வேண்டிய. then the AAR may after examining such further material as placed before it and providing opportunity of being heard to both யாருக்கு and யாருக்கு pronounce its advance ruling on such question. Clarity? Yes, sir. What is step number 1? Call for records. Call for records. What is step number 2? What is step number 3? What is step number 4? ruling எழுது. pronouncement of the ruling. pronouncement of the எழுதிட்டியா? ready 1 2 3 start. What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? What is step number 4?
Step number 5, difference in opinion. சொல்ல பார்க்கலாம். Step number 5, difference in opinion. சொல்லு. தலை சுத்துது. Difference in opinion. என்ன opinion? Where the members of the AAR differ on any question sought for a ruling. இங்க பாரு, 3 பேர் சண்டை போடுறாங்க பாத்தியா? ஒருத்தன் கை கட்டி நானும் இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி உட்காரான் பாத்தியா? அவன் என்ன சொல்றான்னா, நீங்க 2 பேரும் அடிச்சுக்கிட்டு சொல்லுங்கப்பா அப்படின்னு. ஒருத்தன் சொல்றான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும்னு, இன்னொருத்தர் சொல்றா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்க வேண்டிய, ஒருத்தர் சொல்றா இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும்னு. There is a end of opinion. They shall state the point and make a reference to AAR. அப்ப AAR எங்க போவாங்க? புரியுது உனக்கு? ஐயா, உங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் எதுவுமே இல்லை, நீங்களே ஏதாவது ஒரு பதில் சொல்லுங்க. AAR shall hear and decide on such question. Clarity? What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? What is step number 4? Ruling. What is step number 5? The step number 6 is 6 மணி, காலையில 6 மணி கோழி கொக்கர கோணு கூவ. அதனால ஸ்டெப் நம்பர் 6ல 6 மணியை பத்தி சொல்றாங்க. ஒத்துக்கறியா நீ? ஸ்டெப் நம்பர் 6 என்னது? டைம் லிமிட். AAR shall pronounce its advance ruling in writing within எத்தனை days? From the date of receipt of application. என்ன வந்துட்டு எத்தனை நாள்ல? Provisional assessment also 90 days. That's why it is in line with section 60. Correct தானே? PO shall allow the assessee to travel through the provisional assessment within 90 days. அதோட alternate route தான் advance ruling. அதனால தான் அங்கேயும் 90 days, இங்கேயும் 90 days. சாதாரணமானவனால சொல்ல முடியாது. So AR shall pronounce its ruling, advance ruling, in writing within 30 days, 90 days from the date of receipt of the application. Wow. What is step number 1? Step number 2? What is step number 3? What is step number 4? Pronouncement of? What is step number 6? 5. What is step number 6? ரைட்டா? ஒரு 7 மணியான ஒரு காஃபி குடிச்சாதான் நல்லா இருக்கும். காஃபி ஆஃப் த ஃபைனல் ஆர்டர். காஃபி ஆஃப் த, அப்ப தலைவலிக்கும் பாரு. 7 மணியான ஒரு காஃபி குடிக்கலன்னா தலைவலி வரும். A coffee of the pronounced advance ruling duly signed by the members and certified shall be sent to the 3 people. Number 1 யாரு? Applicant, concerned officer and jurisdiction officer. ஒத்துக்கிறனே? அப்ப what is step number 1? Step number 2? What is step number 3? What is step number 4? What is step number 5? What is step number 6? What is step number 7? இப்போ வீட்ல என்ன சார் காப்பி ஆஃப் த ஆர்டர் வந்திருக்கா இல்லையா? ஸ்டெப் நம்பர் 8, நெயில் ஆன் வால். சார் செவிரில் ஒரு ஆணி அடிச்சு அந்த ஆர்டர் அடிச்சு வை. திஸ் இஸ் எத்தனை ஸ்டெப் அப்ரோச்னா? 8 ஸ்டெப் அப்ரோச். வேற வழி தெரியல 98 எப்படி 8 ஆக்குறதுன்னு. ஏன்னா உண்மையிலேயே எத்தனை ஸ்டெப் தான் இருக்கு? 7 ஸ்டெப் தான் இருக்கு. எக்ஸாம்ல எழுதிடாதீங்க 8வது ஸ்டெப். இல்லைன்னா 97 7 question, 98 7 step approach என்னால சொல்ல முடியாது. 98 is a 8 step approach. அதனால தான் ஆணி அடிச்சு சார் செவர்ல மாட்ட சொல்றேன் 10,000 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கி இருக்கேன் 4 பேர் பார்க்கட்டுமே. எஸ் ஆர் நோவா? What is step number 1? What is step number 2? What is step number 3? What is step number 4? What is step number 5? What is step number 6? What is step number 7? Copy of the final order. What is step number 8? Nail on wall. இப்போ உன்னால appreciate பண்ண முடியும் பாரு. What is section 95? What is 96? What is 97? What is 98? What is 99? Right? Yes, sir. Now coming to 100. Are you all really with me? Yes, sir. Appeal by the aggrieved person. பாரு மூஞ்சி பாரு. Appeal by the என்ன person? மண்டையில தலையில ஐய வைக்கிறாங்க பாரு. If the applicant or என்ன ஆபீசர் நேரா இது சப்ளையே கிடையாதுன்னு சொல்லி இருக்காங்க. யாரு? AAR, concerned officer. யா என்னையா சொல்ற? Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person
Are you really with me? Yes, sir. உங்களுக்கு சப்ளை டெஃபினிஷன் தெரியலைனா யாருக்கு? AAR. நேரா வாங்க ஜம்புலிங்கம் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு வாங்க, நாங்க சொல்லி தரோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்பர் ஆபீசர். சார், if the applicant or the என்ன ஆபீசர் is aggrieved with the finding of the AAR, he can file an appeal with the AAR. அப்ப எது வெளியே வந்துச்சு? pronouncement வெளியே வந்துச்சு, ஆர்டர் வந்துச்சு, காஃபி வந்துச்சு. கரெக்டா? அந்த காஃபியில் நான் நினைச்ச மாதிரி சக்கரை இல்ல, காஃபியில நினைச்ச மாதிரி டிகாஷன் இல்ல. நேரா எடுத்துட்டு எங்க போ? AAR. ஒத்துக்கிறியா நீ? Yes sir. Time limit under section 100 subsection 2. Every appeal shall be filed within a period of எத்தனை days? From the date on which ruling sought to be appealed against is communicated. அப்ப அந்த ஆர்டர் வெளியே வந்து எத்தனை நாள்ல எங்க எடுத்துட்டு போறோம் நீ? AAR may, if it is satisfied, can condone delay and allow further period of எத்தனை days? அப்போ original period of 30 days and condonement of maximum 60 days. appreciate பண்றியா? Yes sir. Appeal shall be made in prescribed form. Fees shall be accompanied of 10,000. Hello sir. And fees is applicable only if it is filed by the applicant. Department க்கு என்ன இல்ல? பாடி எங்களோட தான். 99ல கான்ஸ்டிடியூட் பண்ணி வச்சதே நாங்க தான். எங்களுக்கு ஃபீஸ் இல்ல. அங்க போகும்போது 5000. எங்க? இது யாரு? ஒரு டிஃபரன்ஸ் வேணும்ல? 10000 ரூபாய் கொடு CGST லயே. அப்படினா டோட்டலா 20,000. Sir, who's concerned officer? யார் சார் அவரு? Concerned officer means an officer who has been designated by the CGST or SCST administration in regard to an application for என்ன ruling? நாங்களே சார் ஒருத்தங்களை இவரு தான் அந்த கன்சர்ன்ட் ஆபீசர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி வைப்போம். இவர் வேலை என்னன்னா யார் யார் அட்வான்ஸ் ரூலிங் போறாரோ அந்த கேட்லயே நிப்பாரு. திரும்பி வரும்போது என்ன ரிசல்ட் வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்ப்பாங்க. ஒத்துக்கிறியா? பிடிச்சிருந்தா சரி கிளம்புன்னு சொல்லுவாரு. அவங்களுக்கு எகெயின்ஸ்டா இருந்தா இங்க வா, நாங்க அங்க போறோம், நீங்க நேரா அங்க வான்னு சொல்லுவாரு. The concerned officer will be officer in whose jurisdiction the application is located. That is jurisdictional CGST or appreciate பண்றியா? வா, what is section 95? What is 96? What is 97? What is 98? What is 99? What is 100? இப்போ AAR ஓட ஆர்டர் வந்து அது பிடிக்காம either the applicant or the concerned officer அந்த ஆர்டர் எங்க எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க? Now they have to pass an order. யாரு? That's what order of appellate authority. Order of AAR may after giving an OBH the party to the appeal or என்ன? In the reference the difference of opinion and there is a doubt in the section 98 subsection 5. If there is any difference of opinion they will refer to the and the reference the in the reference. உனக்கு புரியுறதா? Yes sir. அப்ப AAR may after giving an OBH the parties to என்ன or என்ன pass an order by confirming or modifying the ruling appealed against. either அவங்க சொல்லுவாங்க AAR order correct அத confirming இல்லனா modify பண்ணுவாங்க. என்ன பண்ணுவாங்க? The order shall be passed within a period of எத்தனை days? 90 days. Again 90 days coming இல்லையா? Yes sir. From the date of filing of the appeal under section 100 or reference made under section 98 subsection 5. அப்போ either appeal file பண்ணதுல இருந்து final order வெளியே வந்தாகணும், இல்ல 98 subsection 5 reference கொடுத்ததுல இருந்து. Sir, no advance ruling. Super sir. Where the members of the AAR differ on any point to appeal or reference. அதாவது AAR-ல இருக்கிறவங்களுக்கே டவுட்டா இருக்கு. புரியுதா? It shall be deemed that no advance ruling can be issued for the question. கிளம்பியா? பதில் எனக்கே தெரியல. டாடா. புரியுது உனக்கு? Yes sir. Communication of advance ruling. Sir, copy of advance ruling sign என்ன சார் duly signed send to யாருக்கு? Applicant, concerned officer, jurisdictional officer to the AAR after such pronouncement. Appreciate பண்ற? Yes sir. அப்போ 97ல 7 question கேப்பியா? Yes sir.
சார் 97ல கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா 8 ஸ்டெப் அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? 8 ஸ்டெப் அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணி 98 சப்செக்ஷன் 4ல அவங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்களா? இது பிடிக்கலைன்னா உனக்கு 99ல இருக்கிற AAAR கிட்ட 100ல என்ன ஃபைல் பண்ணிக்கலாம்? அப்படி 100ல என்ன ஃபைல் பண்ணா 101ல AAAR அவங்களோட ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவாங்க. எஸ் ஆர் நோவா? அந்த ஆர்டர் பிடிக்கலைன்னா வேற எங்கேயாவது அப்பீல் போக முடியுமா? முடியாதா? முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். ஹலோ சார், அதனால தான் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னது நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி நான் சொல்ல தலைவர் வித்துமே. ஏன்னா 101ல நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. நீ 100ல தான் கேட்கிற என்கிட்ட, அதுக்கு நான் 1ல தான் பதில் சொல்றேன். இதுக்கப்புறம் நீ எங்கேயும் அதை எடுத்துட்டு போக முடியாது. அதுதான் என்ன சார் அவ்வளவு பெரிய டயலாகா சொல்லி வச்சிருக்காங்க. உனக்கு புரியுதா கதை என்னன்னு? புரியுதா இல்லையா? அததான் பல வாட்டி சொல்றாங்க, நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. ஏன்னா நான் ஒரு தடவை சொன்னா வேற எங்கேயும் போய் கேட்க முடியாது. நான் எதுல சொல்லுவேன்? 101. நீ எதுல கேட்ப? 100ல. ஹலோ சார், அப்ப இப்ப வா, வாட் இஸ் செக்ஷன் 95? 96. What is 97? What is 98? What is 90? Actually இதோட அந்த பாடி முடியுது இல்லையா? What is 99? What is 100? What is 101? Are you really with me? Yes, sir. Wow, sir, 102. In எல்லாமே procedure தான் ராஜா. The AAR அது யாரு? AAAR may amend any order passed by it under section N8 98. ஏன்னா 98ல யார் ஆர்டர் பாஸ் பண்ணுவா? or 101. நான் ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி. So as to rectify any error apparent on the end of the record. என்ன பாரு? After passing an order by AAR or AAR, if there is any mistake apparent from record, mistake apparent from record, mistake apparent from record, அந்த வார்த்தை சொல்லு. Mistake apparent from record. Then they can dash that order. Rectify the order. யாரோட ஆர்டர்? யாரோட ஆர்டர்? ஒருத்தரோட ஆர்டர், ரெண்டு பேரோட ஆர்டர். அதனால 102 ரெண்டு பேரோட ஆர்டர் அமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் என்ன ரூலிங்? If such error is noticed by the AAR or AAR on its own account, அவங்களே அந்த தப்பை கண்டுபிடிக்கிறாங்க, or is brought to the notice by the concerned officer or jurisdictional officer or applicant or appellant, இவங்க யாராவது வந்து சாமி நீ பாஸ் பண்ண AAR ஆர்டர்ல மிஸ்டேக் இருக்கு, தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணி கொடுங்க, then they will rectify within a period of RMS from the date of the order pass பண்ணி 6 மாசத்துக்குள்ள ரெக்டிஃபை பண்ணும். Under section no rectification which has the effect of enhancing the liability or reducing the amount of admissible shall be made unless giving opportunity of being heard. OBH தராம tax liability increase பண்ண மாட்டாங்க, eligible ITC கம்மி பண்ண மாட்டாங்க. பக்கா? What is section 95? 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102. Paka? I'm coming to 103. Applicability of enrolling. Sir, இப்போ உங்களுக்கு ஃபீவர் வந்துச்சு, நீங்க டாக்டர்கிட்ட போறீங்க, நீங்க மாத்திரை வாங்குறீங்க, நீங்க சாப்பிடுறீங்க, உங்களுக்கு ஃபீவர் சரியாயிடுச்சு. நாளைக்கு எனக்கும் ஃபீவர், அதே பிரிஸ்கிரிப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை நான் தனியாக டாக்டர்கிட்ட போகணுமா? உன் ஃபீவர் என்னவோ என் ஃபீவர் என்னவோ, கரெக்டா? அப்ப நீ போய் என்ன வாங்கிட்டு வந்தேனா? ப்ரொனவுன்ஸ்மெண்ட் வாங்கிட்டு வந்தேனா, டிசிஷன் வாங்கிட்டு வந்தேனா, அது உனக்கு தான் அப்ளிகபிள் ஆகும், எனக்கு அப்ளை வாமன். சார் 103 subsection 1 advance ruling to be binding on the applicant who had in it. யார் கேட்டாங்களோ அவங்க தான் ஃபீஸ் கொடுத்திருக்காங்க. In respect of any matter referred in 97 subsection 2 for என்ன ruling, எந்த கொஸ்டினுக்கு கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ அந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும்தான் என்ன அப்ளை on the என்ன ஆபீசர்
or the jurisdictional officer in respect of the applicant. That means மூணு பேருக்கு தான் advance ruling என்ன ஆகும்? அதனால தான் 103. Number 1, on the applicant who had sought it in respect of any matter referred in 97 subsection 2 for advance ruling, or on the concerned officer or jurisdictional officer in respect of the applicant. யார் கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கொஸ்டினோ அந்த பர்சனோட jurisdictional officer or the concerned officer, இந்த மூணு பேருக்கு தான் ஒத்துக்கிறனே. Advance ruling shall be binding unless the law, facts or circumstance supporting the original advance ruling have அன்னைக்கு ஒரு law இருந்துச்சு சார், என்னைக்குமே அந்த law தான் இருக்கு அப்படின்னா advance ruling applicable ஆகும். in between என்ன மாறுனா 100 வருஷம் முன்னாடி நான் அட்வான்ஸ் ரூலிங் வாங்கியிருக்கேன் அதையே வச்சுட்டு நடக்காத, ஆட்டோமேட்டிக்கா அட்வான்ஸ் ரூலிங்கோட அப்ளிகபிலிட்டி என்ன ஆயிடும்னா you have to get the new advance ruling. ஓகே, அப்ப இங்க வா, ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா. வாட் இஸ் 95, 96, 97, 98, 99, 10, 100, 101, 102, 103. Advance ruling to be void in any cases. VOID. எத்தனை வார்த்தை? அதனால தான் 104ல வெச்சிருக்காங்க void. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Where the AAR or AAAR finds that advance ruling pronounced by it under 98 subsection 4, உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுது. or 101 subsection 1 ஒரு தடவை சொன்னா 100 தடவை சொன்ன மாதிரி ஒத்துக்கிற நீ. பாருங்க பிக்சர் பாருங்க has been obtained by the applicant or appellant by fraud, suppression of material fact or misrepresentation of the fact. அதாவது ஆர்டர் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏஏஆர்க்கு இல்ல ஏஏஏஆர்க்கு தெரிய வருது நீ ஒரு திருட்டு பையன்டான், திருட்டு பையன், ஃப்ராடு பையன், ஃப்ராடு பண்ணி தான் என்ன வாங்கியிருக்க. It may by order they will again pass an order. ஓகேவா? Declare such ruling to be void ab initio. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ண ஆர்டரை புட்டிட்டான், இட் இஸ் என்ன ab initio? ஒத்துக்கிற நீ? இங்க பாரு, நீ மண்டே சொறிவ. இங்க வா. Thereupon all the provisions of this act or rule shall apply to the applicant or the appellant as if such advance ruling have never been made. Then whatever ruling you have got அது நீ வாங்காத மாதிரி ஒத்துக்கிறனே, அப்ரிஷியேட் பண்றனே. A copy of the order made under 104 subsection 1 shall be sent to the யாருக்கு? applicant, concerned officer and jurisdictional officer. இங்க வாயே, இப்போ நீ போய் என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்க? அட்வான்ஸ் ரூலிங் வாங்கிட்டு வந்திருக்க. என்ன தெரியுமா சொல்லி அட்வான்ஸ் ரூலிங் வாங்கிட்டு வந்திருக்க? இது சப்ளையே கிடையாது. அதை நீ பெருசா ஆணி அடிச்சு வாள்ல மாட்டி வேற வச்சிருக்க. நீ கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் ஏஏஆர் or ஏஏஆருக்கு தெரிய வருது நீ ஒரு ஃப்ராடு பையன். they will pass another order under section 104 subsection 1 stating that the whatever order we have passed earlier should be put it on. அதோட நிறுத்தல. that one copy should be sent to the ஓகேவா? இந்த ஆர்டர் எந்த ஆர்டர்? 104 ஆர்டர் யாருக்கு சேரும்போது? அப்ளிகன்ட்க்கு சேர்ந்தா ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் யாரு? ஆர் ஜூரிஸ்டிக்ஷனல் ஆபீசருக்கு சேர்ந்தா தலைவன் என்ன சார் என்ன திங்க் பண்ணுவான் தெரியுமா? ஐயோ, அப்ப இவனுக்கு நம்ம முன்னாடியே என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஆனா என்ன பண்ணல. ஆனா இதுக்குள்ள ரொம்ப டைம் லிமிட் என்ன ஆயிடுச்சு? எக்ஸீட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, 73 சப்செக்ஷன் 2 டைம் லிமிட் போயிடுச்சு. 74 subsection 2 time limit போயிடுச்சு. 73 subsection 10 time limit போயிடுச்சு. 74 subsection 10 time limit போயிடுச்சு. புரியுதா? Yes sir. The period beginning with the date of such என்ன ruling? First ஒரு advance ruling வாங்குன இல்ல? Yes sir. And ending with the date of order. இப்போ ஒரு order பாஸ் பண்ணிருக்காங்கல்ல? Shall be excluded while computing the period specified under 73 subsection 2, 73 subsection 10, 74 subsection 2, 74 subsection 10. Naka. That means this period should be excluded and they can step in under 73 or 74 as the
Are you all really with me? Yes, sir. Pakka? Yes, sir. Sir, what is section, sir? 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103. Applicability of the advanced ruling. 104. I'm coming to the last two sections, 105 and 106. P-O-W-E-R. Power. 5 sections. So 5 letters, 105. Power. Are you really with me? Yes, sir. Powers வேண்டா. நமக்கு என்ன போதும்? Power போதும். Hello sir. Power. இங்க வா. The AAR or AAAR shall have all the powers of என்ன court. இப்போ question arises. Civil court க்கு அப்ப என்னென்ன பவர் இருக்கு? இத கீழ இருக்கு பார். Discovery and inspection. சொல்லு. Discovery and inspection. Very important. They will be test this in examination. Discovery and inspection. சொல்லு. Discovery and inspection. Enforcing the attendance of any person. And examining him on oath. சொல்லு. Issuing commission. Compelling production of books of accounts and other records. You have to understand this very clearly. So, discovery and inspection. Enforcing the attendance of any person. அப்படி இல்ல. Enforcing the attendance of any person. And examining him on oath. Issuing commission. Issuing commission, issuing restriction. You are not supposed to go out of India, out of this NSR state. அப்படிலாம் restriction கொடுக்கிறதா issuing commission. Compelling production of books of accounts. And other records. Once again, ready, 1, 2, 3, start. Discovery and inspection. And examining him on oath. Issuing commission. These are the 4 powers of. All the 4 powers are therefore AAR and AAR. Okay, va? Yes, sir. Deemed to be a inner court. Civil court. Sir, the AAR or the AAR shall be deemed to be a civil court, and every proceedings before it shall be deemed to be a inner proceeding. Judicial proceedings. நீ கோர்ட்ல போனா எப்படியோ அதுக்கு ஈக்குவல் தான் எங்க போனாலும். Section 106 is the procedure. Section 106 is the Procedure. sir, procedure for AAR and AAR. ஒத்துக்கிறியா? Yes, sir. The AAR or AAR shall subject to the provisions of this chapter have power to regulate. ஒண்ணுல்ல ராஜா, ஸ்டேட் தான் நீங்க தான் என்ன பண்றீங்க? கான்ஸ்டிடியூட் பண்ண. நீங்களே பிரசிடென்ட் வேணுமா? சார் எத்தனை மெம்பர்ஸ் வேணும், யார் மெம்பரா இருக்கணும், மெம்பரோட குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இருக்கணும், எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், எவ்வளோ சேலரி பே பண்ணணும், எல்லாத்தையும் நீங்களே டிசைட் பண்ணீங்க. சென்ட்ரல் கிட்ட எங்க கிட்ட கேட்காதீங்க. ஏன்னா நீங்க பண்றதுனால அதோட ப்ரொசீஜரையும் நீங்களே பார்த்துக்குங்க. ஒத்துக்கிறியா? Yes, sir. Now my dear lovable students, we can add to our list. கரெக்டா? ஆக்சுவலா அது இங்க ஆட் ஆகணும். எங்க ஆட் ஆகணும்னா சார், if the assessee, clarity இருக்கா? Yes, sir. Don't know the value of supply or rate of tax, he can go and approach proper officer under section 60. If he is having doubt with regard to 7 questions, he can go and ask the. So I will add those section here. Yes, sir. Section 95, 96, 97, 98, super sir, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106. That's it with regard to the authority for advanced ruling from section 59. We are here section 106. Comfortable? Yes, sir. One round. What is section 59? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
Transfer, and sir, to be not treated as, transfer will be treated as Y. 82. 83. For 1 year. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. I am with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is the grand class?